All right, let's get started, guys. So here in the last class, we went ahead. We started understanding the layer of how the end-to-end delivery works. So where we went ahead, we configured a build server where we're working with Docker and Kubernetes. Hmm. Yeah. So this is exactly what we are going and what we are doing. So once you get the code, guys, what we did, we created a brand new server. Where on top of this server, we already configured Docker, and we started building our Docker images. So you can go ahead, you can build it manually, but we have seen how to create a multi-stage build image where in the same image file, you will go ahead, you will clone the code, you will also build it, and you'll also deploy it to the container. You'll also build it, you'll also deploy this to the container. Once the deployment is done on top of the container, you push this. We went ahead, we pushed it to the Docker Hub. Now, once the image is updated on the Docker Hub, we have configured Kubernetes in the backend. So what the Kubernetes is supposed to do is Kubernetes will run the manifest file where the updated image will be deployed. Okay. So this is manual, guys. Whatever we are doing so far, we are doing it manually. But now to automate this, what we did is we went ahead, we bought in a Ansible tool. We went ahead, we configured an Ansible server, where what Ansible will do is here under Ansible, we will write a playbook. Under Ansible, we will be going ahead, we will be writing our playbook. Now, what this playbook will do, this playbook will go ahead, this playbook will help us in order to start running the jobs from a single point of view. Now, let's say I want to run I want to run Docker build command. I want to run Docker push command. Then I want to run Kubernetes K8's apply command. So if I want to go ahead, if I want to start running all these commands, I have to do it manually. Instead of doing it manually, let's say I want to go ahead. I have done this with the help of, I want to go ahead. I want to do this with the help of Ansible. So in the last class, what we did here. Now this is my server configuration. So we have a Docker server, we have an Ansible server. Okay. This Ansible server is on another mission. But guys, you guys have worked till here. Have you guys worked till here at least? How to clone the image, how to build the image, how to push the image to Docker. And once you push the image to Docker, how to pull the image from Kubernetes, how to run the image on Kubernetes cluster, and also how to use ingress in order to go ahead, in order to expose the endpoint. Did you guys work on it so far? Yes, guys. Yes, no, maybe so. Okay. So if you haven't worked on it, make sure you guys work on this because this is exactly the final layer works in any typical organization or in any typical, what do we say, in any typical project level. Okay. Huh. So what do we did first? Huh. So this is our code, gold site. So if you look at the code, hmm, now in the particular code, we have all the files and we also have a Docker file. So if you look at the Docker file, hmm, we can see all the commands that we are using. We are using node as a build image. We are configuring our work directory. We are copying our code repositories. We are copying the package.json file to the build repository. Then we are running npm build. Once the build is updated, where is the build happening? The build is happening under a folder called as build. And then we are going ahead. We are using the Nginx server. Now, what is Nginx? Nginx is a web server. On top of Nginx, from the build repository,
I'm taking the artifact and I'm copying the artifact on top of this Nginx repository. I'm going ahead, I'm copying this on top of this Nginx folder. Okay. Now here, now here, so once this is done, then what did we do? We went ahead, we have built an image. Docker images, okay. It's saying permission error. So I'll say sudo chmod 666 docker sock. Sudo chmod 666. So we also have our image ready here. So if I say Docker images, yeah, we can see the bold React app image. This is updated here. And the same image, we've also pushed it to the Docker Hub. If I go to Docker Hub, on the Docker Hub, here, if I search, oh, so far I'm looking for my own images, no? So I need to log in. So I'll say my username is .com. Continue. Serious guys, we have our image ready on top of the Docker Hub. We pushed it 4 days ago. You see, this was the last time we pushed it 4 days ago. Now, when we go ahead, when we run our image, when we run the Docker build.sh file again, no, the image will be updated again. Okay, the image will be updated again. So, with the help of Docker, we took the code, we created a Docker file. With the help of this Docker file, we created an image. Then we pushed this image to the Docker Hub. Now, the same process, this entire process, we went ahead, we have written this in a file called as build.sh. You see, we have a build.sh file. So if I say cat build.sh file, we have written this entire configuration as a script. We went ahead, we have written this entire configuration as a script. You see this? So what is the script? The script is same. The script is nothing but whatever the steps that we have performed so far, whatever the steps that we went ahead that we have performed so far. Now here, what we will do is, so the script is ready, the image is ready. Now to run this image, we went ahead, we have configured Kubernetes, kubectl, command not found. Okay, no problem. I'll say alias kubectl is equal to micro k8s. I'm just setting up alias, guys, instead of every time saying micro k8s kubectl. Now, if I say kubectl get all, we will see our pods are running. You see this? Our pods are running. There you go. Just we can say our pods are running, our deployment is running, our service layer is running. We can see all the details are updated, all the details are updated. And now if I just want to go ahead, if I just want to refresh this, what I have to do, we have the deployment ready file, we have the service file ready. So in the deployment file, you just go ahead, you just update your image tag, whatever the latest image tag it is. And as I mentioned, you always leave the image tag to latest. You always leave the image tag to latest. And on what ports we are running it. So whenever, as soon as Docker goes ahead, as soon as Docker updates the image, as soon as Docker pushes the latest image, if I run this React deployment file, this should pull the latest image. This should run the containers. Got it, right? That is the idea. As soon as pull the latest image, this should go ahead. This should pull the, as soon as I push the latest image, Kubernetes should pull the image and it should run the deployment file. That is the idea. Okay. Now, to do that, I can do it manually, but now I need an automation layer. To do that, I need an automation layer. So what I can do is, what I will do is, I will just go ahead. We have configured Ansible here, guys. So Ansible is installed on this server. So you guys can go ahead, you guys can take a same server or you guys can take a separate server.
But as I'm using a T3 medium, as it's a large server, I can install Ansible on the same server where I can tell Ansible when to run which job. I can go ahead, I can tell Ansible when should you go ahead and when you should run which particular job. Okay. So, but how is it possible? So first you have to install Ansible, guys. Hmm. Ansible is installed. Okay. Once Ansible is installed, then what you need to do is here you need to add the host again. See, if I'm running this on the same local server also, I need to go ahead. I need to update the host directory. If I'm running this on the local server also, I need to go ahead. I need to update the host directory. So how am I going to go ahead and what am I supposed to update in the host directory? So first, just check for the Ansible version. Okay, Ansible hyphen version. So Ansible version is available. Okay. Now to update my host directory, I can do two things. So first, you will have a folder. You will have a folder here. CD etc Ansible. Why can't I see Ansible? One second. CD slash etc Ansible. Okay, looks like it did not create the Ansible folder, guys. It did not create Ansible folder. Sometimes it happens, okay? On some distributions, it happens. So what you have to do is, we will just say sudo make directory, okay? Make directory hyphen p. Hyphen p means I'm giving a path. I'm defining a path. I'm saying inside the etc folder, create a folder called as Ansible. Create a folder called as Ansible, okay? And also, now I will say you have to also create a file called as Ansible configuration. Okay, so I'll say slash etc Ansible and we'll say Ansible dot configuration. So what is this configuration? I will tell you. Actually, we will not create this manually, but once you install Ansible, no, it should also be installed automatically. Okay, the Ansible folder should have been created automatically, but as it has not been created automatically, we need to go ahead, we need to define it. We need to go ahead, we need to create it. Okay. So here, now I'll just enter this and now then I'll say sudo touch. Now we have to create the host file, etc Ansible slash host. Got it? etc Ansible slash host. Okay. So I'll say enter. And now here, guys, now inside the host file, what we are supposed to do is inside the host file, we will be going ahead, we will be updating our server details. So what is the server I'm working on? I'm working on the same Ubuntu server only. I'm going ahead. I'm working on the same Ubuntu server only. So here what you're supposed to do is on top of this Ubuntu server, first, we have to go ahead first for this Ubuntu server to speak to itself. Okay. To speak to itself, I can copy the PEM file like I've already told you, or we can also generate some keys. We can also go ahead, we can also generate some keys. So here, if I simply say something like SSH hyphen key gen, you see, it's going ahead, it is generating some keys. Okay. Now, what happens if you look at these keys? Now, where are these keys? ls hyphen a. There is a folder called as .ssh. Now, if I say cd.ssh, now inside this folder, you guys will find a key, guys. Okay, you guys will find some keys. You see this? There is a public key, there is a private key. There is a public key, there is a private key. Now inside this private key, if you just look at this private key, now you guys can see the private key. And here you guys can see the public key. Okay, so this public key, what you will do is you will copy it on the other server, whichever the server you want to establish communication with. You will go ahead, you will copy this public key on top of the other server. Here in my case, I will copy it on top of my same server
as I'm just trying to communicate with the same Ubuntu server, I will go ahead, I will deploy this, or I will copy this to the same server. Okay. And one more thing. Now, this configuration also, we have to update the path. We have to go ahead. We also have to update the configuration path inside our Ansible folder. Okay. Sorry, inside our configuration folder. So here we created an Ansible configuration folder, right? Sudo vi etc Ansible.configuration. We just created this file now. So what you're supposed to update in this file is, in this file, we are supposed to go ahead, we are supposed to update some configuration path. What path here? This path. You'll mention something called as default. You will define your inventory. So where is the default inventory? Under the host directory. And what is the remote user? So which user I'm working as? I'm working as Ubuntu user. And where is my private key file located? So this is the path. We just generated a path. No, we just generated a SSH key. No, this is the path. Okay. So just save this. And now the next thing that you're supposed to do is, as we generated the key, no, so we will copy the public key. We will go ahead, we will copy the public key and we will paste it under the folder called as authorized keys. So I'll say cd.ssh. So I will copy the key from here, .pub. So I'll copy this entire key. Okay. And where I will paste it is, if you're trying to connect to another server, you will go to another server and here also you will find a folder called as authorized keys. We'll just open this. Under this authorized keys, you just scroll to the bottom. Oh, come on. You update the key in the folder called as authorized keys. Now, what this authorized keys folder will do is, it will identify whoever is trying to access the server, right? Okay. It will identify what it will identify. Okay. So it will see that, yes, there is a key, there is a private key. Sorry, there is a public key on my server. Now, this key is coming from which server? In our case, it is coming from the same server. But in production, if it is coming from the different server, it will allow the different server to communicate with the same server. Okay. It will allow the different server to communicate with the Ansible master server. So I uploaded the key. Then what we have to do is, then we have to update our host file. Same thing, guys. Whatever we have done in the Ansible, no, we have to go ahead. We have to update our host file. So how do we do it? So we'll say sudo vi etc Ansible host. So here, we'll mention something like deploy server. And what is the IP address? I will just go ahead. I'll copy paste the private IP address. Private IP address. Why private? Because if I copy the public, whenever we restart the server, the public IP address changes. No, that is the reason I'm copying the private IP address. Now, the host configuration is updated. Now, if I try to ping, no, if I say Ansible all -m ping, it is asking, do you want to connect? I'll say, yes, I want to connect. And there you go. It's a successful. Now, why did I do this? Because now, instead of running my build.sh, my react deploy.yaml, service.yaml file individually, instead of running them individually, I can write an Ansible playbook. Yes, we can write a playbook. And through the playbook, I can just go ahead, I can start running the scripts. Yes or no, guys? Through the playbook, I can go ahead, I can start running these scripts. Got it? Huh? So here, now what we are going to do is, so here we will go ahead, we will create our first playbook, guys. We'll go ahead, we will write our first playbook and it's going to be a very simple playbook. What this playbook is going to do is, this playbook is going to trigger this file. That's it.
the playbook will trigger this file. That is the job of a playbook. Yeah. So we'll say docker play.yml. Okay. Now I'll say hyphen name. So what is the name of the playbook? So this is a key value. Always make sure. I'll say playbook to build and push our Docker image. So got it? What is it supposed to do? It is supposed to build and push the Docker image. And what is the host, guys? So host, of course, you guys can mention it as deploy server, or I can simply say it as local host. Because it's running on the same server, I will simply say it as local host. And then I will say tasks. So what playbook has place have tasks. So tasks, now I'll say name. So the name of the task is, so I'm going to say run the build.sh script to execute the job. Got it? Okay. So now what I want to do is I want to go ahead and I want to run the shell script. I want to run the shell script. So to run the shell script here, Ansible has a module. Ansible has a module. The module name is called as, it's called Ansible built-in shell. If you don't know, you guys can just search for it. So just say Ansible shell module. So this will say, how can you go ahead? How can you run, execute how can you go ahead? How can you execute a shell or a script file from Ansible? Execute shell commands on targets. Scroll down. You see, you guys can mention paths parameters. That means where is exactly your file is located. Okay, where is exactly the file is located and all that. Path string. And what we need is we need command. We want command. The command to run followed by optional arguments. Got it? But we will keep it very simple. So here, so what is the module? Ansible built-in shell. This is the module name. So I'll just copy this. I'll paste it. Ansible built-in shell colon. And what is the argument? The argument is cmd command. And what is the command I want to run? /build.sh. I'm going ahead. I'm triggering my shell, guys. Yes, I'm going ahead. I'm triggering my shell. And in the shell, what is there? My shell will say clone the code, build the code. Okay, let me just save this. So here we already saw the shell. No? What is it saying? Remove the code repository. Whenever there is a change, clone the fresh repository, go into the repository, build the Docker image, push the Docker image. This is what I'm saying. And now this job where I'm going to run. So I have a playbook, docker-play.yaml. Now, if I run this playbook, what my playbook will do is it will go ahead, it will go to my server and it will execute this shell. Okay. The playbook will go ahead, the playbook will execute this particular shell. Okay. So before I execute, let's say I want to just check if there are any syntaxes, if there are any mistakes. So I'll say Ansible hyphen playbook. What is the name of the playbook? Docker hyphen play.yaml. And I'll say hyphen syntax check. So syntax check command, what it will do is if there is any problem or if there is any mistake in your syntax, no, it will correct it. Okay. Which is perfect. Playbook.docker.yaml. That means there is no mistake. It's fine. Okay. Now let's go ahead. Let's run the playbook, guys. Now, if I say Ansible hyphen playbook build.yml. That's it. Sorry. Docker hyphen play.yml. Enter.
You see, guys, now it is going ahead. It is running the build.sh script. So this is the script. This is a script. We executed it manually. Now it has been executed by the Docker. Now let's wait and watch. Now let's wait and watch. This will take some time, guys, because it is actually running this build.sh file. It is running this build.sh file. You see this changed, updated. That means the playbook was executed successfully, guys. Great. Okay, changed. Now we will see. So first we'll check the image. Docker images. Okay, so there is no change in the image. No problem, no problem. But here, if I go to Docker Hub, of course, we did not update the image, guys. I mean, there has not been any changes in the code. Now, if I refresh, you see, guys, has the image been updated? Gold React app, 1 minute ago. Got it, right? The image being updated. We can go ahead. We are able to see this image. Got it? Clear till here? So the same job, what we were going ahead, what we were doing previously with the help of Docker. Now I just went ahead. I've just written this entire job in the file called as build.sh. Now, when I run the script, my playbook is getting executed. Once my playbook is getting executed, when I run the script, my job will get executed where it will clone the code, it will build it, it will push the Docker image. Now, once this is done, what is the next job, guys? Okay, the image is updated here. So what is the next job? Can somebody tell me what's the next job? What am I supposed to do next? Yes, image is updated in the Docker Hub. What are we supposed to do next? To pull that We need latest to image. deploy in Kubernetes. To deploy in Kubernetes. So what is the command to deploy in Kubernetes? What is the command to deploy in Kubernetes? Kubernetes lo deploy cheyali ante command enti? In the deployment.yml file, we need to. Image malli manam manual గా update చేయాలా అవసరం లేదా? అంటే జస్ట్ ఇమేజ్ నేమ్ పెట్టే చాలు. అదే మా ఆల్రెడీ పెట్టాము, మళ్ళీ ఏమన్నా మార్చాలా No, అవసరం లేదా అని అడుగుతాను. no need to do anything. No need to do anything because what is the tag? Latest. Now, ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి? I just have to run this file. No? What is the command to run the file? ఈ ఫైల్ రన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? apply -y. Very good. Hyphen F. kubectl apply Hyphen -f react deploy.yaml. ఇంతేనా? If I run this, my service will be updated. But now the question is, ఇది ఇక్కడ నుంచి మాన్యువల్ గా రన్ చేసే బదులు ప్లేబుక్ నుంచి రన్ చేయొచ్చా? Yes, we can. We can run, no? Just like build.sh, how we can run that same. Very good. Now you guys are getting the point. Vi docker play.yaml. So what we'll do here? What we'll do here? Again, Yes. we need to create another task. That's it. అంతే కదా? Yeah, instead of that build.sh, we can use that Command. YAML. So here what we'll say, run the kubectl apply to make the changes via how? Via k8s. And here, what is the command, guys? What is the command? kubectl apply -f file name enti react -deployer .yaml. correct ana? Let's see. react -deploy. Okay, now guys, ఇప్పుడు మన ప్లేబుక్ ని చూడండి.
So what am I doing? First, I'm running the build.sh file. In the build.sh file, again, there are some set of jobs. Then I'm going ahead, then I'm running the kubectl apply file. So now if I run the playbook, let's see what happens, guys. If the playbook run this chudamu, em I'll say Ansible -playbook React deployed.yml, enter. No. Playbook name is different, right? Oh, sorry, my bad. Docker playbook. Sorry, guys. Same. Again, what it will do? ఏం చేస్తుంది guys ఇది మళ్ళీ? First build and then it will apply that. Deploy. Oh yeah, deploy. Then first build, first clone, తర్వాత build, తర్వాత dockerize, తర్వాత push it to the docker hub, దాని తర్వాత ఏంటి? pull this via Kubernetes. అవునా కదా? Yes. Failed అంట. kubectl apply once again. Non-zero code once again. kubectl pin/sh kubectl not found. Okay, just give me 1 second, guys. Just give me 1 second. Localhost pin/sh. Running via micro E8s. We already configured alias, but guys, just 1 second. I just want to see a small change. What if I go here and what if I say, instead of kubectl, what if I say micro E8s? Let's see. So guys, it took micro K8s. సో kubectl షెల్ నుంచి తీసుకోలేదు. ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే చెప్తాను. సో ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ there was error. No, what was the error? The error was saying something like, once again, it was trying to execute the command from /bin/sh shell, but by default we are using which shell? /bash shell anamata. So అందుకే I gave the full path in the playbook file. You guys also, just if you're writing the playbook file, as it's just a one-time job, just go ahead, just mention the full path. But now look at this. Updated. So first ఏంటి? Let's check the image. Last update 6 minutes ago kada. Refresh. Last update 1 minute ago. And also let's check our cluster kubectl get all. You see, guys, restarts. Okay, 1 second.
it's running, but 73 minutes ago, okay, I just started this server 73 minutes ago, but now this is the status. Now let's say kubectl describe pod. I want to check the details of this pod. Enter. Status fine. You see, guys, when was the update done? Just now. You see this? Yeah. This is when we initially first started it. This is when we initially first started it, but now this is the last update. You see, again, it is restarted. 17th May 2025. Got it? Now here, if I say, so here, May 17th. Okay. So now, guys, now the question is, we are able to go ahead. We are able to update this. Okay. So I went ahead. I have written everything under a script file. So I have the first script. What this first script will do, it will clone the code. It will build the image. It will push the image. This is fine. Then you have the second file. So what did we do? As soon as this updates the image, I have written a deployment file, which I will use it via Kubernetes. So what this will do, as soon as the image is updated, it will pull the latest image and it will run the container. Got it? It will pull the latest image. It will run the container. And then once that is done, I will be able to see the latest version of my application up and ready. But now there is a problem. What is the problem? Is that now who has to run the file here? So who's running this playbook file? Yes. Who is running this file? Ansible. Okay. Who is running it via Ansible? We are Jen- running, no? Currently, how are we managing? Manually, మనం Manually. manage చేస్తున్నాం కదా. Hmm. Yes or no, guys? Yes. మాన్యువల్లీ ఫైల్ ఏం చేస్తున్నాము, మనం మేనేజ్ చేస్తున్నాం, మనం ట్రిగర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ద కోడ్ is updated on the GitHub, okay, you will wait for the developer to notify you whenever they have the time to notify the developer to notify you, and then you will go ahead, you will run this file. Is it correct? That's the idea. But do you think you will actually wait for the developer to notify? No, right? We will not wait for this. Now what I want to do is I want to automate this process. How? Means in such a way that whenever there is a change in the GitHub, whenever there is a change in the GitHub, no, automatically my playbook file should be executed. Automatically my playbook file should be executed, and my playbook will run the script file and it will run the Kubernetes cluster. Got it? Clear? So how do we do this is a challenge. Now, how do we do this, guys? How can we achieve this? Using Jenkins. Very good. That sums up our job. And so before we go to Jenkins, what I want to do is kubectl get all. I will delete this, guys. I will delete all of this. Okay, I'll delete React service file and I'll delete deployment also. Why? Because I will tell you. Okay, why? Because I'll tell you. Kubectl delete. Because when we run with Jenkins, again, I want to see it freshly. Okay. Delete deployment. Delete service. Okay. Now, if I say kubectl get all, we don't have anything, guys. So if I run the React deploy file, I will have the deployment file. If I run the React service file, I will have the service file. And what I'll do is I also want to run the service file. So what will I do, guys? If I also want to run the service file, what will I do? Update the same in the playbook. That's it. Update the same in the playbook. So here, just copy this job. Okay. Now, Service. what will change? React service.yaml. Just a small Just make comment. sure the spacing is correct. Okay. Just make sure the spacing is correct. The spacing is not correct also, the file will not run.
The only thing that will be updated is React service.yaml. That's it. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? What will come here is React That's service.yml. That's it. Save it. Okay. So now if I run this docker play.yaml, it will go ahead, it will start executing the jobs. But the challenge is now I don't want to run it from here. I want to go ahead, I want to run this from Jenkins. I want to go ahead, I want to run this from Jenkins. Why do I want to run this from Jenkins? So that I can go ahead, I can trigger Jenkins with webhook. So Jenkins name చేయొచ్చు మనము అంటే Jenkins ని webhook లాగా ట్రిగర్ చేయొచ్చు అనమాట. Jenkins ని మనము webhook లాగా ట్రిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఇస్ వెబ్ హుక్? వెబ్ హుక్ అంటే ఏంటి? ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ వెబ్ హుక్. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్, క్లియర్ గైస్, మనము హౌ కెన్ వి స్టార్ట్ ఆటోమేటింగ్ సర్వీసెస్? ఎలా చేయొచ్చు? ఈ టూల్స్ వాడి ఇప్పుడు మనం డాకర్ వాడి కంటైనరైజ్ చేస్తున్నాము, క్యూబర్నెటిస్ వాడి క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాము, యాన్సిబుల్ వాడి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాము, నెక్స్ట్ జెంకిన్స్ నుంచి CI/CD చేస్తాం. సో ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఫైనల్ ఐడియా? How once you get deployed under production or once you go to an interview, how can you explain them how the process executes in the office, or how the process is being executed on the production flow? How exactly you will connect all the tools together? Got it? There are still two more tools that we have to connect together, but till here, clear? Any questions? Good to go? Okay. Now let's proceed further. So now let's set up Jenkins, guys. I don't have Jenkins on this. So what I'll do is here I have the documentation. I'm updating the server. I will share you one document for the entire end-to-end project, guys. Means complete execution, like starting from cloning the code and how we went ahead, how do we build the code, then how we converted the code into a Docker image, then how we went ahead, how we converted this into a script, installed Kubernetes, everything. I will share a complete end-to-end document. Okay. Now what we'll do is we will install Jenkins. So again, I have it in the file here. Yes. Kiran, again, we can do it on two ways, right? Directly, we can install the Jenkins, or we can take that image from the Docker Hub. Yes, absolutely. Anything is fine, right? Oh, yes. I should have done that actually. Yeah, we can do it totally. Now with Docker, you understood the concept, no? Whatever Hmm. tool possibly you can go ahead, possibly you can run it with Docker, you can run it with Docker. Okay. Yeah, if we take that image, it doesn't bother that our VM, right? I mean to say that storage It and would all the not stuff. put too much of load on the VM. Yes. If we install like this, it will give the load to Of the course, VM, of right? course. Now it will slow down my system. Got it. Yeah. But again, as I'm running on a medium server కదా, ఇది ఎక్కువ ప్రాబ్లం కాదు. బట్ నార్మల్ సర్వర్స్ లో అయితే ఇప్పుడు ఇన్ని టూల్స్ రన్ కావు. Got it. ఎప్పుడు the server would have been gone long back. Yeah. Okay. Jenkins is running, guys. ఒక్కసారి ports configure చూసుకుందాము. Okay. All ports, all traffic is open. So ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే I'll just copy the public IP address. Now we'll go to the browser, :8080. All right, unlock Jenkins. So this is the path where the password is located. So ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే now we'll say sudo cat path, copy the password, give it to the Jenkins server, continue, install suggested plugins.
User profile, admin, 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 gmail.com. Save and continue. Jenkins is running on this endpoint. Okay. Start using Jenkins. Guys, 1 second. Just give me 1 second. So now, guys, now you tell me what should I do here? Now you tell me, can somebody tell me what should I do here? Okay, first let me tell you what is the other process that I'm supposed to do. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామంటే, now what we are trying to do is whatever the scripts are there here, no? Now I should run the scripts from Jenkins. Yes, guys, I should run the scripts from where? From Jenkins. Okay. Now this scripts, if the script is on the same server, so నేను direct గా run చేయొచ్చు. But what if the script is on other server? Then I'll tell you what to do. Okay, then you have to configure your Jenkins and also your Ansible server anamata. So now imagine Jenkins is a different server, Ansible is a different server అనుకుందాం. Okay, let's think Jenkins is a different server, Ansible is a different server. See, now we install Jenkins, right? So what happens is in the back end there is a Jenkins user that will be created. Okay, if I say cat etc/password, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూసారా, ఒక జెంకిన్స్ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాడు. ఓకే, దర్ ఇస్ అ జెంకిన్స్ యూజర్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు ఈ జెంకిన్స్ యూజర్ ప్రొఫైల్ కి స్విచ్ అవుదాం గైస్. ఓకే, సో ఐల్ సే sudo su -jenkins ఎంటర్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? వీఆర్ యాజ్ అ జెంకిన్స్ ప్రొఫైల్. Now what we will do is here we will generate keys. Again, we will generate keys. So wherever, whichever server you want to talk to, generate keys and share the keys. We'll generate keys. And here we have to go ahead, we have to copy the key. Which key? Which key, guys? Public key or private key? Public. cd dot ssh. Okay, and then you see this, you have the private and the public key. So what we want, I want private public key. Nana. Public. Copy the public. సార్ అంటే రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సార్ పబ్లిక్ అని. దెన్ లేదమ్మా, కాదు, ఈ కీస్ వేరే. రైట్, ఈ కీస్ వేరే. ఓకే. Now once you copy it, copy this. Now we'll go back to the build. Same. Sorry, exit. We'll go back to the Ubuntu user. Under the Ubuntu user, now we have the .ssh folder, no? cd.ssh. Same ikkada kuda authorized keys lo indaka etla aithe copy chesamo, ikkada kuda authorized keys lo pettayalanu. Now save it. So ఇప్పుడు now what I'm trying to do is, now imagine guys, ఇప్పుడు జెంకిన్స్ ఒక సర్వర్ అనుకోండి, ఆన్సిబుల్ ఒక సపరేట్ సర్వర్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఆథరైజ్డ్ కీస్ లో కీ పేర్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మనం జెంకిన్స్ సర్వర్కి వెళ్ళి పింగ్ చేస్తే ఆ పింగ్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సో ఎలా అంటే ఐల్ షో యూ. సో ఐల్ సే sudo su -jenkins. సో నౌ ఐఎమ్ యాజ్ అ జెంకిన్స్ యూజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ ఐ సే ssh ubuntu @ public IP address, enter. You see guys, what is it asking? It's asking, do you want to connect? If I say yes, malli chusara, I logged in as a Ubuntu user. ఇది ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది అంటే, ఇది ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది అంటే జెంకిన్స్ లో కీస్ జనరేట్ చేసి Ubuntu లో కాపీ చేసుకున్నాం కదా. సో నౌ I can go ahead, I can also jump from one server to another server like this అనమాట. So if I say exit, malli we will go back to Ubuntu server. Sorry, malli we'll go back to Jenkins layer అనమాట. Got it?
బట్ ఇక్కడ మనకు పని అయిపోయింది గైస్. నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఈ జెంకిన్స్ లో నుంచి నేను ఏదైనా స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ సర్వర్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ఉబుంటూ సర్వర్, on top of the Ubuntu server, my playbook will be executed and my playbook will go ahead. It will run the build.sh and it will run the react deploy.yaml file. Okay, let's see how to do it. So now what we'll do is we'll go to dashboard, new item, pipeline. So I'll say this is React app. Okay, pipeline project. Okay. So we only use pipeline projects, guys. Why? Because we prefer to work with scripting layer అన్నమాట. Declarative scripting అంటే మనకు కావాల్సిన ప్రతి స్టెప్స్ ని మనము స్క్రిప్ట్ రూపంలో రాసుకోవచ్చు. సో ఐల్ సే డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అంటే బిల్డ్ క్లోన్ బిల్డ్ కంటైనరైజ్ అండ్ orchestra. Is the spelling wrong? It's orchestra, right? Orchestration. Is this orchestration? Yes, thank you. So what this code will do, it will build, it will containerize, it will orchestrate. Now what I'll do is here, first guys, what we'll mention is, we will define where is the project code coming from. Okay, GitHub project. You have to mention the project URL. So in my case, my code is coming from my GitHub account. So just let me go to my GitHub account. Gold side. This is where my code is coming from. Okay, this is where my code is coming from. Now what I'll do is first I'll sign in. So that I can show you in real time how things will change. Okay, so now guys, if I make any changes here, ikkade mana changes cheste manaku ikkada trigger kavalannamata. So daniki em chesdamante, first we will go ahead, we will copy this code link. Okay, we will update it here. Okay, next enti I will tell you. Next, scroll down. Ikkada now we have something called as pipeline script anamata. Ikkada you have something called as pipeline script. So a pipeline script enti ante, so here now you need to go ahead, you need to start writing your steps. Now what steps? Enti aa steps ante, now the steps that you want to go ahead, the steps that you want to run. Okay, so what is the steps? Okay, so here first I'll say pipeline. Got it? Okay, enter. Now in this pipeline, first I'll say agent any. So agent is by default, guys. Agent means on which server we are going ahead and which server we are running this. Okay, now under this we will go ahead, we will define stages. Okay, now inside the stages you will write a stage. Okay, stage. So here, what is the name of the stage? What do you want to call your stage name? So we'll call it something like build and deploy. This is a stage name. And inside the stage, now you can go ahead. Now you will write your steps. Inside the stage, you will write your steps. And inside the steps, here we will write our script. Here we will go ahead, we will write our script. So this is the execution flow. Now, if you don't know how to do it, don't worry. You guys can go ahead, you guys can just ask ChatGPT. Very simple as that. Okay, I can simply ask ChatGPT to write a script in order to build and deploy, or to write a script to execute an Ansible playbook. So what is that I want to do here? I'll say // So slash means comment. Okay, I'll say execute Ansible
playbook on the host machine. Now, what is the command to do that? I'll say sh. Sh stands for shell. And in the quotes, now I'll say ssh into which server? Into the Ubuntu server. At the rate, what is the IP address of the server? So I can take public or private IP, but public IP keeps changing. So I'll take private IP into private IP, followed by what is that I want to do. So once I SSH into this, no, now I want to run the playbook called as, what is the name of the playbook, guys? Ansible hyphen playbook space. What is the name of the playbook? Docker hyphen play dot YML. Correct? Is this correct? Yes or no? Guys, is this right? Or are we missing anything? Ansible hyphen playbook docker hyphen play dot YAML. And one more thing, what you can do is, just to be sure, okay, just to be sure that the playbook executes correctly, you can give the complete path of where the playbook is located at. So the playbook is located at home, Ubuntu, and under the folder, and here it is located under a file called as dockerplay.yml. Okay, dockerplay.yml. And now this is a very simple playbook. Now let's say like this, you have multiple jobs. You can write multiple playbooks. Now let's say you want to test the code on SonarQube. You can write one same command. You can just write it in the shell, or you guys can just create a separate playbook, run it. Or you want to keep every job different. Now what we did, we combined all the jobs. Now you want to keep every job different. Like you want to keep the build job different. You want to keep the containerizing job different, script job different. You guys can go ahead. You guys can also keep it different. But I like to keep it simple. I like to keep it plain. I like to keep it clean. So even on production, we try to keep it as simple as possible, because if in case you have to troubleshoot, you have to go back and troubleshoot. No, you can understand it easily where there is a mistake. Okay. So now this is a script, guys. This is a script. So under this script, what you're defining is, first you are mentioning that you are going ahead, you are running a pipeline. Now under this pipeline, you are defining stages. So in a stages, you can have a single stage, or you guys can have multiple stages. So under this stage, I'm defining steps. So under one stage, I can only define one step. And if I want to go for a second step, I have to define the second stage. What is that I want to go ahead? What is that I want to do? Okay. And under the steps, now I can run multiple commands. Again, I can go ahead, I can execute multiple commands. But before I run this, let's say I just want to check if this playbook is correct, if the syntax is correct. So what you can do is just copy it. You guys can use ChatGPT, and you guys can say, help me fix this. So it will identify, it says if there are any mistakes, no, it will go ahead, it will correct it. Yeah, scripts look fine, guys. Scripts look fine. Environment. So to define it, to keep it safe, I can define environment variables. Now you see this, you can go ahead, you can start adding permissions, you can modify permissions, modify public keys. So here what they're doing, they're modifying the private key and they're defining the private key in the backend. So again, as I said, try to keep it simple, try to keep it simple. So this playbook looks fine. This playbook looks fine. So now I'll just go back. Now what I'll do is I'll save it. Now I'll save it. Okay. Now, if I hit build now, let's see what happens. Build schedule. Okay. It says build failed. Let's see what happened. Let's see what happened. Console output. Jenkins. Post key verification failed. Okay, 1 second. Why would it say host key verification failed? Just a second, guys.
Actually, we SSH. Okay. 1 second. Now I'll tell you. So actually, what happens is it is trying to SSH. Okay. Whenever it tries to SSH, no, it will ask yes or no. Do you want to connect it? Do you want to connect it into the server? Yes or no. So what we did is we SSH'd by using public key. Now what I'll do is I'll also SSH using private key here. So once you try to connect to the first time, no, it will ask guys, do you want to connect or not? Here, if I hit yes, same question, it will also ask there, but we can't type yes there, it will fail. Now once I connect it for the first time, now the job will run. Now it will run. Now again, I'll say React app, build now, build schedule. So let's say the job is getting executed. So same thing, guys, same thing. The output, it's going to go ahead, it's going to run this output on top of the server. And here you have something called as pipeline overview. You can also see it here. But presently we only have one job. ఇక్కడ మన దగ్గర ఒకటే జాబ్ ఉంది కాబట్టి అన్ని ఆపరేషన్స్ ఒకటే జాబ్ లో అవుతున్నాయి. You can go ahead, you can manage, now you can divide this into multiple different jobs. Console output, it is running things, guys. Now we can see the changes here. So the image should be updated. The image is last updated 6 minutes ago. Okay, the first thing. Second thing, ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ the Kubernetes cluster should be updated. kubectl, okay, micro k8s kubectl get on. Okay, look at this, guys. Already deploy అయిపోయింది. Got it, right? You see this? So let's see, is the job finished? There we go. What it says? Finished, successful, guys. So your job has been executed successfully. So now what we have done, the process flow has been completed. So if I just go to the React app, job is, the output is successful. Okay, now if I just click on this, I can see all the stages. Okay, what is it doing? It is going on and it is executing the playbook to build and push our Docker image, and all the jobs are executed successfully. Now if I go to the Docker hub, so first I should be able to see that this image is updated. Refresh, image is updated 1 minute ago. Go back, the cluster. So you see the new cluster is deployed. The new cluster is deployed. And now go back, check for Docker images. Okay, so basically, guys, ikkada there is no change in the image because in the code actually there is no change. There is no change in the code. That is why here also there is no change in the image. Okay. So now I'm able to go ahead. I'm able to perform all these jobs. So now whatever the scripts we were executing from here. Okay, once again I'll say exit kubectl get all. Why is it saying okay every time alias kubectl is equal to micro k8s kubectl. Kubectl get all. All right. So each and every job is going ahead. It is getting executed. And there is one thing is pod is still under pending status. 1 second. Just let me kubectl describe pod. Okay. Fail scheduling. Default scheduler. Nodes intolerant. Things. Okay. 1 second. Because now it is saying that it doesn't have the capacity to run anymore, guys, because we are continuously running back to back multiple operations on the same server now. That's the reason. 1 second. We are running out of disk space, actually. You see this? 90% of the space is utilized.
Got it? 90% of the space is utilized. So when you are practicing, no, at least give 30 GB, guys. At least to give 30 GB. Okay. And let's see if I have any unnecessary containers running. Don't have any containers running. I have some unnecessary containers running. Now what I'll do is I'll just get rid of them. So I'll just delete some unused images first. It's still not found. Oh, it says okay, no problem. Docker image prune -y. So what this image prune command will do is it will delete all the unused images. So whatever the images are unnecessarily lying on the system, no, it will delete all the unused images. Now it's cleaned some disk space. So if I say you see my Docker, you guys can see Docker is utilizing a lot of space. Docker is utilizing a lot of space, 125 MB, 60 KB, 125 MB. Okay, it's using the overlay. So a lot of processes are running in the backend, but no problem. So why this problem is happening? Because this problem is happening simply my server is running out of space. My server is running out of space. That's the only reason. So you guys, when you are practicing this, make sure that you guys have at least a minimum of 30 GB. Okay, 68%, but still, okay, I just have to delete everything. I just have to run everything, but no problem, no problem. So first let's finish this. So now guys, now what's happening is on my local system, I have a build script. So in the build script, I updated what all the steps I want to perform. Then I have the React script. So in the React script, I have updated how I want to run this with Kubernetes. Then to automate this with Ansible, I have the Docker play.yaml file, Docker play.yaml file. This will go ahead, this will run all the playbooks. But now to automate this, what did we do? We integrated this with Jenkins. Now, guys, now tell me, is it automated or is it still manual? Still manual. Why? Why is it still manual? Because we need to trigger it from the Jenkins, right? Yes. So now the problem ఏంటంటే whenever there is a change in the code, ఇక్కడ code లో చేంజ్ అయినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మాన్యువల్ గా జాబ్ బిల్డ్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లం మనకొద్దు. సో లెట్స్ సే ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ మై జెంకిన్స్ విత్ గిట్ హబ్. సో దిస్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏంటి జెంకిన్స్ ని గిట్ హబ్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ స్క్రోల్ అప్ ఇక్కడ ట్రిగర్స్ అనే ఆప్షన్ లో యూ హ్యావ్ ఎ ట్రిగర్ కాల్డ్ as గిట్ హబ్ హుక్ ట్రిగర్ ఫర్ గిట్ ఎస్సిఎం పోలింగ్ అని ఉంటుంది గైస్. అంటే ఏంటి అంటే గిట్ హబ్ లో ఎప్పుడు చేంజ్ అయినా, ఎప్పుడు కోడ్ అప్డేట్ అయినా జెంకిన్స్ లో ఈ జాబ్ ట్రిగర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే మాత్రమే సరిపోదు. ఇక్కడ గిట్ హబ్ కి వచ్చి ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఈ కోడ్ రిపాజిటరీకి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ కోడ్ రిపాజిటరీకి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. గో టు ద సెట్టింగ్స్. ఈ సెట్టింగ్స్ లో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as వెబ్ హుక్ అనమాట. ఓకే, వెబ్ హుక్. వెబ్ హుక్ అంటే ఏంటి అంటే వెబ్ హుక్ అలౌస్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ టు బి నోటిఫైడ్ వెన్ సర్టన్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెన్. సి గైస్, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ ఏంటి? జెంకిన్స్ ఇస్ అ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ జెంకిన్స్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడైతే జెంకిన్స్ రన్ అవుతుందో ఆ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ చేసి సింటాక్స్ అప్డేట్ చేయాలి. ఏంటి అంటే గిట్ హబ్ హైఫన్ వెబ్ హుక్. ఇది సింటాక్స్ అనమాట. జస్ట్ యాడ్ ద ఇండెంటేషన్ and we'll say application JSON. Context type is JSON. And I'll say add webhook. We'll just go ahead, we'll add webhook. This hook has never been triggered. Of course, ఎందుకు ట్రిగర్ కాలేదంటే ఇప్పటివరకు మనం ఎలాంటి జాబ్ రన్ చేయలేదు కాబట్టి we did not go ahead, we did not run any job. Okay. Now guys, now I'll just save this. Okay. We just have two jobs, right?
Now I'll just go to my code repository. Here, I will not make any. Okay. So here you have the Docker file. So any changes, guys, ekkada changes chesina it will trigger anamata. Ekkada changes chesina it will trigger anamata. So here the Docker file. ఈ Docker file లో నేను ఏం చేస్తానంటే I'll just add one more hash అంతే. ఇంకొక ఫైల్ జస్ట్ కమెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే. జస్ట్ కమెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. I'll just say commit. Okay. So ఇక్కడ commit కాగానే ఏమైంది guys? In the backend, what has happened? What happened? ఇక్కడ we just went ahead, updated Docker file just now, right? We just went ahead, we just triggered it. So ఇప్పుడు Jenkins కి వెళ్తే I'll just refresh. We'll just give it a minute, okay? We'll just go ahead, we'll just give it a minute. Actually, one second. Let me just see it here. It should trigger the webhook ఇక్కడ మనకు ఒక చెక్ మార్క్ రావాలి. Webhooks. You see this, guys? What is it saying? Last delivery was successful. Last delivery was successful. Now if I go back, refresh, why is it still not building the job? Okay, we'll just give it one more minute. Webhook settings, edit, just to push event. Okay, update webhook. Go to site. Source code. Let me try to modify the code, guys. Data.js. In slow. It says rings for her, it says, okay, let's say rings for Ramesh. Actually, we are updating this in the main branch. So we should also specify the branch, guys, actually. One second. But before I commit this, here, one second. React app, configure, advanced, display name, it's not taking any display name. Also a script from SCM. There should be a particular path where you should go ahead. It should actually ask from which repository we are trying to go ahead, from which repository we are trying to build, or from which branch we are trying to build. Okay. Okay. Advanced, display name, syntax, path. SCM git. Branch. Okay. So guys, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, one second, I'll just tell you. సో మనం ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాం కదా, అది ప్రతిసారి మనము జెంకిన్స్ లోనే రాయని అవసరం లేదు. ఈ స్క్రిప్ట్ ని ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఈ స్క్రిప్ట్ ని మీరు కాపీ చేసుకోండి. మీకు ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ చెప్తాను. ఈ స్క్రిప్ట్ ని మనం డైరెక్ట్ కోడ్ లోనే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ మన కోడ్ లో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as Jenkins file అనమాట. In the code you have something called as Jenkins file. Jenkins file lo I have the old information. I'll just get rid of this. I'll update my new script. So direct code lone nenu elli em chestunnanu, I'm going ahead, I'm directly updating my changes, whatever the changes I want to do, right? Whatever my script is there, ఈ స్క్రిప్ట్ ని నేను కోడ్ లో Jenkins file అనొక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ లో స్టోర్ చేసి సేవ్ చేస్తాను. సో ఈ ఫైల్ ని మనం ఎక్కడ ట్రిగర్ చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ప్రతిసారి మన సొంతంగా స్క్రిప్ట్ రాసుకునే బదులు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు రియాక్ట్ యాప్ కాన్ఫిగర్, ఈ స్క్రిప్ట్ మనం మాన్యువల్ గా రాసాం కదా, దాని బదులు ఐల్ సే స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ SCM అంటే సోర్స్ కోడ్. సోర్స్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది?
గిట్హబ్ లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు రిపాజిటరీ పాత్ అడుగుతున్నాడు. అంటే మన కోడ్ రిపాజిటరీ ఎక్కడ ఉంది? మన కోడ్ రిపాజిటరీ, దిస్ ఇస్ ద కోడ్ రిపాజిటరీ కదా. దీని పాత్ డిఫైన్ చేద్దాము. కాపీ ఇట్, ప్లేస్ ఇట్, కాపీ ఇట్, పేస్ట్ ఇట్ హియర్. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ అయితే దానికి క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి గైస్, దానికి క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ అయితే అవసరం లేదు. బట్ ఒకటి ఏంటి అంటే చేంజెస్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి గైస్, చేంజెస్ ఏ బ్రాంచ్ లో అవుతున్నాయి, ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో చేంజెస్ ఇక్కడ మాస్టర్ అని తీసుకుని, మాస్టర్ లో కాదు, చేంజెస్ మెయిన్ బ్రాంచ్ లో అవుతున్నాయి. వాట్ ఇట్ చేంజెస్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి? మెయిన్ బ్రాంచ్ లో అవుతున్నాయి. అండ్ దెన్ స్క్రిప్ట్ పార్ట్ ఏంటి? స్క్రిప్ట్ ఏ ఫైల్లో లొకేటెడ్ ఉంది? స్క్రిప్ట్ అనేది జెంకిన్స్ ఫైల్ అనే ఫైల్లో స్క్రిప్ట్ ఉంది. ఓకే, నౌ ఐల్ సే సేవ్. నౌ సేమ్ థింగ్, నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు కాన్ఫిగర్ కదా, ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ జెంకిన్స్ ఫైల్ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఎక్కడ నుంచి? కోడ్ రిపాజిటరీలో జెంకిన్స్ ఫైల్ అని ఒక ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్లో మన స్క్రిప్ట్ ఉంది. సో స్క్రిప్ట్ డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, ఐల్ సేవ్ ఇట్. నౌ ఐల్ గో టు ద కోడ్ రిపాజిటరీ, సోర్స్ కోడ్, data.js. Here I'll just modify, I'll say rings for Ramesh. Now I'll say committed. Okay, just now. Okay, it's committed just now. Now if I go to settings, webhooks, last delivery was successful. Okay, if I go to Jenkins, refresh, why is it not triggering the jobs? It will not. It's running the manual build, but it should not build it manually. We activated also. My pushes are getting triggered from there, but it is not getting triggered here. Steps. You guys can see all the steps that are being executed from here, guys. You can see you have such a beautiful interface here. Pipeline overview. This is my third pipeline. Okay. Check out code from SCM. So that means it is going ahead, it is getting the code from SCM, and then it is going ahead, it is running the job. But this is triggered manually by admin. It should actually go ahead, it should trigger my Java 17 end of the life. That is fine. I don't care. React app. So let it run. But why is it not able to go ahead? Why is it not able to copy the GitHub? You see this, guys? What it does is when Jenkins receives a GitHub hook, GitHub push hook, GitHub plugin checks to see whether the hook came from a GitHub repository which matches the GitHub repository defined in SCM. Okay, so I already defined the GitHub repository here, and it's the same repository. No? It's the same repository. Absolutely, it's the same repository. So that's a problem. Defined in SCM. If they match and this option is enabled, what it does is GitHub plugin triggers one-time polling on Git SCM. When Git SCM polls GitHub, it finds that there is a change and initiates a build. Got it? It only goes ahead, GitHub goes ahead, GitHub will find the change and GitHub will pull the change and GitHub will initiate the build. Okay. So, but now everything is running fine, but my
Webhook is not working. So third job is running fine. Let it run. Let it run. Last delivery was successful. Okay, this is fine. Edit. Just push event. It's looking for push event. Once again, let's send me everything. Great. Recent deliveries. You see this, guys? The deliveries are happening here, but it is not pushing there. Hmm. Yeah. Great. Whole site. Okay. Third job is completed, but I don't want this. What I want is now again. Let me try to modify the code, guys. Let's see. Data.js. Edit. Chains for Charan. Commit. Commit. Hmm. So as soon as you commit it, whenever there is a change updated here, if you go back to settings, webhooks, last delivery successful. Okay, let's see. Edit. Recent deliveries. This is the fifth delivery. We just pushed it. Fifth delivery. Yes, response 200, guys. Response 200, we are getting success. So 200 means everything is fine. Okay, but why? It's not displaying here. React app. Now refresh. There you go, guys. You see this? Fourth job is also successful. Okay. Now I'll tell you what is the problem. Fourth job is running. ఇంతకు ముందు రన్ కాలేదు, ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చెప్తాను వినండి. ఇక్కడ వెబ్ హుక్ ట్రిగర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఏంటి? వెబ్ హుక్ ట్రిగర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఏంటి? జస్ట్ ద పుష్ ఈవెంట్. సో పుష్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది, గైస్? పుష్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? లోకల్ టు సెంట్రల్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో, గైస్? పుష్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? లోకల్ టు సెంట్రల్. సో మనం యాక్చువల్లీ పుష్ చేయట్లేదు, మనం డైరెక్ట్ గా కోడ్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ ట్రిగరింగ్ ఇట్ అనమాట. సో అందుకే సెలెక్టెడ్ సెండ్ మీ ఎవ్రీథింగ్. సో అంటే కోడ్ లో చేంజ్ ఉన్న ఇట్ విల్ ట్రిగర్, బట్ యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటి అంటే వి విల్ జస్ట్ సే పుష్, జస్ట్ ద పుష్ ఈవెంట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ ద డెవలపర్ పుషెస్ ద కోడ్ కదా, వెన్ ఎవర్ డెవలపర్ పుషెస్ ద కోడ్, ద వెబ్ హుక్ విల్ గో అహెడ్. It will go ahead, it will trigger this particular URL అనమాట. ఈ పర్టికులర్ URL అంటే ఏ పర్టికులర్ URL అయితే మెన్షన్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ URL లో జెంకిన్స్ ని ట్రిగర్ చేస్తుంది. Then Jenkins will go ahead, Jenkins will perform the job. Now what is the job saying? It will clone the code, and inside the code there is a Jenkins file. Inside the Jenkins file you have the entire script which you guys can go ahead, which you guys can write it. Okay, so we went ahead, we have written the entire script inside this Jenkins file. And it will go ahead, it will start running this script. Now guys, the only thing that you have to do is just make sure that your pipelines are running in a seamless fashion. Make sure that your pipelines are running securely anamata. So itlaga, whenever there is a change in the code, Jenkins will clone the code, Jenkins will build the code, Jenkins will push the code, Jenkins will update, Jenkins will modify everything. But Jenkins ని ఎవరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే we have to configure Jenkins. How? Manually you have to configure everything, manually you have to set up everything, then the complete CI/CD process gets updated. Got it? Clear? Or any questions? Guys? Okay, so with this we are done with the final understanding of
how end-to-end integration happens under DevOps. How do you guys go ahead? How do you guys use different tools in order to deploy an application in an automated fashion by using Docker for containerization, Kubernetes for orchestration, Ansible for configuration management, Jenkins for CI/CD management, GitHub for code management. Okay, how? Now, once we are done with this, now you should be able to go ahead, you should be able to deploy this on any different kind of application, guys. So now deploying is very easy. All you have to figure out is how to create a Docker image. Once the Docker image is updated, you guys can follow the same mechanism. Got it? Kiran, I Yeah. have a question here. So we are doing all the things in a automated fashion. Hmm. So here my question is, whenever there is an change in the code, Hmm. it will push the code to the GitHub first, and Of course. from the GitHub, it will clone it to the server. Yes. Whatever we have created the server in the cloud, it will take it, and it will push it into the Docker Hub, right? It will build it, then push it. Yeah, it will build it and push it into the Hmm. Docker Hub. Hmm. So here my question is, when we are in the live, so Hmm. we are not supposed to log in into the VM, right? Why? Who says that? Um, If you are not logging into the VM, who will log in? We I mean work on the end VMs day in, user, day out. they are not logged in, right? Who? What do you mean the end? Like when you say end I user, mean, who's for customer? example, if we have an application like Hmm. Amazon application, Hmm. we are deploying it on the gate first. Source code we are deploying it in the gate, Hmm. and from the gate we are cloning it into the Local server machine, cloud. whatever your build server is. Hmm. Okay. Here, here, where I was stuck is, the end user, they just use the URL, and they can enjoy the services, right? They That's can, it. yeah. Ah. In the back end, the server is running. Hmm. No, the server is running, and always the server is running. Always the Docker is logged in, right? Docker Always. Hub, Yes. Docker Yes. Hub. Yes. So if automatically by any mistake, if the VM fails, it will create a new VM, right? Because we have Kubernetes for that. It will Hmm. create a new VM, Hmm. and it will automatically log into the Docker Hub, because if we are not Yes. logged into the Docker. Configuration. If the configuration is saved, it will. No, because when we are writing a file, we Hmm. are used to we are giving that Docker Hub is we must and should log into the Docker Hub until Yes. and Yes. unless it. Yes. Yes. Hmm, So once we log in into the server, no, in the hmm. backend, the server will save. And now once Kubernetes comes into the picture, Kubernetes will go ahead, Kubernetes will manage it. You just log in into Docker once and you leave it. That's it. Okay, but where I was stuck is, if the VM crashes, Hmm. uh, under the VM we are deploying the Docker and Hmm. Kubernetes, right? Okay, so here you will have a separate build server for managing Docker build, Jagdish. Mhm. Build, deploy, ఎప్పుడు ఒకటే సర్వర్లో చేయరు. Okay. Got it, right? Mm-hmm. ప్రొడక్షన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే you'll keep a separate build server. Okay. 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 This server is only for building. Mm-hmm. Only for building images. Mm-hmm. Images and code అనమాట. ఓకే, ఇది మనం Mm-hmm. ప్యూర్గా మాన్యువల్గా మేనేజ్ చేస్తాము. అండ్ Okay. బిల్డ్ సర్వర్ ఒకటే ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఉండవు. ఒకటే బిల్డ్ సర్వర్ ఉంటుంది మన దగ్గర. దీంట్లో ఏంటంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్ని సెటప్ అయి ఉంటాయి. సపోజ్ మాన్యువల్ బిల్డ్ అనుకోండి, జావా సెటప్ అయి ఉంటుంది, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, పైథాన్ ఉంటుంది. మాన్యువల్ బిల్డ్ అయితే ఆటోమేటెడ్ బిల్డ్స్ అనుకోండి, సపోజ్ డాకర్ సెటప్ అయి ఉంటుంది. దీంట్లో ఏంటంటే మనం డాకర్ లాగిన్ చేసి దీంట్లో మనం ఈ బిల్డ్ పర్ఫామ్ చేసి ఏదైతే బిల్డ్ డాట్ ఎస్హెచ్ స్క్రిప్ట్ ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ ఈ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో హబ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇప్పుడు హబ్ నుంచి డిప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ మీద అవుతుంది. సో బిల్డ్ సర్వర్ పైన జీరో లోడ్ ఉంటుంది అసలు. గాట్ ఇట్. బిల్డ్ సర్వర్ విల్ నాట్ రిసీవ్, అసలు బిల్డ్ సర్వర్ ట్రాఫిక్ రాదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ యూసేజ్. Okay. That means in live we use two servers, one for build, యూ one for. యూజ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్. చెక్ దిస్. ఇప్పుడు మనము బేసిక్గా
బిల్డ్ సర్వర్, బిల్డ్ సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్. యాక్చువల్లీ మల్టిపుల్ Ah, సర్వర్స్ కంటే మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అని పెట్టి చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఓకే, oh, సపోజ్ సోనార్ క్యూబ్ ఉంది. ఓకే, mm, అది mm, ఒక సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సర్వర్ కంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనడం ఇప్పటి నుంచి మనకు బెటర్ అనమాట, ప్రొఫెషనల్ వేగా. ఓకే, understood. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సపరేట్ ఎంటిటీ, ఇంకా మళ్ళీ సపరేట్ సర్వర్ కిందకి వస్తుంది. సో సపోజ్ సోనార్ ఉంది, యూ విల్ కీప్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ అ టెస్ట్ లేయర్. ఓకే, యూ వాంట్ ఇట్ completely different. Then Ansible. Now we just saw Ansible, I can keep it entirely different. So depending upon how large your infrastructure is or how large your application structure is, దాన్ని బట్టి మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బిల్డ్ లేయర్, డిప్లాయ్మెంట్ లేయర్ విల్ బి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. Got it? Understood. Always should be entirely different. And in interviews they will ask a lot of questions. Okay, so is it safe to put build and deployment on the same server by using additional security configurations and all that? ఎంత హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ వాడినా బిల్డ్ డిప్లాయ్ సేమ్ సర్వర్లో ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ బిల్డ్ సర్వర్ క్రాష్ అయితే డిప్లాయ్మెంట్ సర్వర్ పోతుంది, డిప్లాయ్మెంట్ సర్వర్ పోతే బిల్డ్ సర్వర్ కూడా పోతుంది, వైస్ వర్సా. గాట్ ఇట్? సో బిల్డ్ Yeah. సర్వర్ పైన లోడ్ ఏం పడదు. బేసిక్ అసలు బిల్డ్ సర్వర్ లోడే ఉండదు. ఎందుకంటే యూఆర్ జస్ట్ బిల్డింగ్ ఇట్, పుషింగ్ థింగ్స్ అవుట్ అండ్ క్లీనింగ్ ఇట్. మళ్ళీ ఆ పుష్ అవుట్ అయిపోగానే లాస్ట్ బిల్డ్ మనం క్లీన్ చేసేసుకుంటాం, ఎందుకంటే వీ డోంట్ వాంట్ దట్ అన్నెసెసర్లీ దేర్. Yes. గాట్ ఇట్? Yeah, understood. So like this now you can start adding lot of layers. Okay, so here what we did, we just took the code, build the code, containerized it. Now you know how to also use Sonar Cube. So you can also set up a Sonar server using Docker. You know how to write Sonar configuration for any different kind of application. దాన్ని ఇంకొక స్టెప్ లాగా ఇంటిగ్రేట్ చేసి రన్ చేయొచ్చు అనమాట. బట్ ఫైనల్ ఎండ్ టు ఎండ్ డెలివరీ. సో ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, how did you configure your products, how did you configure your projects CI/CD delivery pipeline? Ante you guys tell it, this is the way. We keep a separate build server, we have a separate delivery environment, we use Jenkins to manage everything. We write Jenkins pipeline script where Jenkins will go ahead, it will clone the code onto the deployment on the build server. On the build server we have Docker ready and configured, where Docker will build it, push it to the Docker hub. Jenkins has a separate Kubernetes environment where in the Kubernetes environment, it will go ahead, it will pull the deployment. This is how things work on production. Make sense? Clear? Yes. ఇంకొకటి భార్గవ్, నువ్వు మొన్న ఒక డౌట్ అడిగావు, బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏంటి, కెనరీ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏంటి అని. అవును. నువ్వేనా అడిగింది? yes. నేనే. ఓకే, అది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. అది అర్థం కావాలి అంటే ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే, మీకు ఒక ప్రామిస్ చేశాను, గుర్తుందా? అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ రియల్ టైమ్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ ఎంత అన్నా ప్రాక్టీస్ చేసి డమ్మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్నన్నా పెట్టుకోవచ్చు గైస్, బట్ రియల్ టైమ్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే థింగ్స్ విల్ నాట్ వర్కౌట్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ దిస్ మండే, ఈ మండే రోజు ఒక కాల్ పెట్టుకొని మీకు ప్రొడక్షన్లో ఎలా థింగ్స్ రన్ అవుతాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే జీరా టికెట్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను నా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో జీరా కాన్ఫిగర్ ఉంది కదా, సో అక్కడ నుంచి ఐ విల్ గివ్ యూ కేస్ స్టడీ అనమాట. అంటే మీరు ఒకవేళ నిజంగా ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వాడికి కూడా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో మీకు తెలియాలి కదా. How you pick up tickets from Jira, how do you work on the tickets, and how do you check for status update things. So everything starts from Jira అన్నమాట. జీరా అనేది బేసిక్గా బయట మనకు ఎవడు నేర్పారు, ఎందుకంటే పీపుల్ ఇన్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు జీరా. సో మండే రోజు జీరా టికెట్ యాక్సెస్ తీసుకొని జీరా చూపించి, జీరా నుంచి హౌ టు కనెక్ట్ డాట్స్ అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, గాట్ ఇట్? Yes. And if you are interested, I can also give you some projects to work on, guys. So if you are interested, let me know. I will also Yeah, give you some better. projects to work on. Yeah, okay. But guys, first ఏంటంటే, ఫస్ట్ గ్రౌండ్ రూల్ ఏంటి అంటే, you should be perfect on this. Okay, so tell me, you both of you guys, like till where are you guys have worked so far? Till what tool you guys are thorough? ఇక్కడ వరకు 100% వచ్చు అని. Docker and Kubernetes, we are good. Okay. Yeah, Kubernetes. Yeah, but Ansible,
we are still struggling. I mean, somewhere we are not getting that things in real time. Okay. So real time, we just saw it, right? That is the Uh-huh. reason why I wanted to club everything and display, show it. Yeah, understood. But when we are doing it on a live, we are doing on our own. Somewhere we are not confident on that. We are still. See, Ansible, I'll tell you one thing else. Ansible is like learning programming. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్లో అదే అంటారు, యాన్సిబుల్కి సపరేట్ టీం ఉంటుందండి. Mhm. Got it, right? Okay. So I'll actually explain all this in the next class, because if I stop now, ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ మేనేజ్ చేసాం కదా, క్యూబర్నెటిస్ మనమే మేనేజ్ చేస్తున్నాం కదా. లేదు, ప్రొడక్షన్లో క్యూబర్నెటిస్కి సపరేట్ టీం ఉంటుంది. ఓకే, పీపుల్ ఓన్లీ వర్క్ ఆన్ క్యూబర్నెటిస్. టెరాఫామ్కి సపరేట్ టీం ఉంటుంది, పీపుల్ ఓన్లీ వర్క్ ఆన్ టెరాఫామ్. యాన్సిబుల్కి సపరేట్ టీం ఉంటుంది, పీపుల్ ఓన్లీ వర్క్ ఆన్ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో ఇన్ ప్రొడక్షన్ అగైన్ నాట్ ఆల్ ద టూల్స్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. మనం ఒక్కరమే అన్ని టూల్స్ వాడము. Every tool is managed by an individual team, or there are set of people who manage these tools. Like for suppose Kubernetes admin ki ma organization lo they are paying 3.5 lakhs just admin ki, not even any lead level lo kuda kaadu, just Kubernetes admin ki. Got it? So that's the kind of market you have, guys. Yeah, all right. So questions, guys, questions for now. కిరణ్, అంటే ఇప్పుడు మీరు సెటప్ చేస్తారు కదా, అంటే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ మొత్తం చేస్తారు కదా, ఈ ప్రాసెస్ అన్ని ఓన్లీ అంటే ఒకరే చేస్తారా, లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు టీమ్ ఉంటుంది మా టీమ్ ఉంటుంది. సి ఇది ఎట్లా అంటే అప్లికేషన్ సైజ్ బట్టి. ఓకే, సపోజ్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. అమెజాన్ ఉంది. ఓకే, అమెజాన్ లో ఒకటి చెప్పు, రఫ్ ఎన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి రఫ్గా? లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్. రఫ్గా ఒక నంబర్, ఎనీ నంబర్. 1000 సర్వీసెస్ అనుకుందామా? యా, 1000 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. 1000 సర్వీసెస్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కి డివైడ్ అవుతాయి కదా. అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓ కేటగిరీ, అవునా? మొబైల్స్ ఓ కేటగిరీ, ఫ్యాషన్ ఓ కేటగిరీ. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ కోడ్ ఎట్లా రాస్తారు అనుకుంటున్నావు? అన్నిటికీ ఒకటే టీం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? లేదు. 1000 సర్వీసెస్ కి యూ విల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 200 డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఆఫ్ డెవలపర్స్. అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ మొత్తం ఒక టీం మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్యాషన్ మొత్తం ఒక టీం మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, రిలీజెస్ మొత్తం ఒక టీం మేనేజ్ చేస్తుంది. ఇట్లాగా ప్రతి టీం డెవలప్మెంట్ ఎట్లాగో చేస్తున్నారో బ్యాక్ ఎండ్ లో రిలీజ్ లో కూడా అట్లానే ఉంటుంది. మనం అంతరం ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని మేనేజ్ చేయం, పట్టుకోము. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న సర్వీస్ ఏంటంటే మైకెల్స్ కి మేము ఏం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే పేమెంట్ గేట్వే ఒకటే సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. పేమెంట్ గేట్వేకి వీఆర్ సపోర్టింగ్ సిఐసిడి అనమాట. పేమెంట్ గేట్వేకి వీఆర్ సపోర్టింగ్ డెవాప్స్. అంటే పేమెంట్ గేట్వే అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బేసిక్ గా కస్టమర్ పేమెంట్ చేస్తాడు కదా చెక్అవుట్కి వెళ్ళి. ఎస్, దాన్ని వాళ్ళు ఆటోపేకి షిఫ్ట్ చేశారనమాట. సో ఆటోపేలు ఏంటి? ఎప్పుడైనా చేంజెస్ వచ్చినా కానీ వీ షుడ్ రోల్ అవుట్. సో వీఆర్ ఓన్లీ దేర్ టు హ్యాండిల్ పేమెంట్ గేట్వే. సో ఇక్కడ మళ్ళీ దాంట్లో కంటైనరైజేషన్కి వేరే టీం ఉంది, ఆర్కెస్ట్రేషన్కి వేరే టీం ఉంది. నా టీం వచ్చేసి జస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్ మేనేజ్ చేస్తున్నారు, టెరాఫామ్ మేనేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. గాట్ ఇట్? కంటైనరైజేషన్ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు వేరే టెక్ బ్లాక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్లస్ కోడ్ రాసే వాళ్ళేమో ఇక్కడ దట్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ టేకెన్ బై ఫిలిపీన్స్ వాళ్ళు. ఓకే, కోడ్ ఇస్ హ్యాండిల్ బై దోస్ గైస్. సో ఇట్లాగా ఒక లార్జ్ స్కేల్ ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం కదా. ఎస్, అట్లాగా ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకో. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకో. స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఏంటి? 1 సర్వీసెస్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ 1 సర్వీస్ కి కూడా యూ విల్ గో హెడ్, యూ విల్ స్టార్ట్ సెటింగ్ అప్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ వెన్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ గెటింగ్ లార్జర్. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్ ని మనం ఇండివిజువల్ టీమ్ కి అసైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అరే బాబు నువ్వు పేమెంట్ గేట్వే సర్వీసెస్ చూసుకో, అరే బాబు నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వీసెస్ చూసుకో, అరే బాబు నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్ చూసుకో. మీరు డెవాప్స్ ఉత్త ఫ్రంట్ ఎండ్కే చేయాలి, మీరు డెవాప్స్ ఉత్త బ్యాక్ ఎండ్కే చేయాలి, మీరు డెవాప్స్ ఉత్త పేమెంట్ గేట్వేకి చేయాలి. ఇలా డివైడ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే సార్. అంటే నా డౌట్ అంటే ఇప్పుడు మనము అంటే ఎవరి టూల్ కి అంటే ఎవరి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సెటప్ చేస్తాం కదా సార్. ఇప్పుడు డాకర్ కి ఒక విఎం, ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ కి ఒక సర్వర్, ఇప్పుడు జెంకిన్స్ అట్లా. అంటే దాన్ని ఇన్స్టాలేషన్ అంటే సెటప్ అంతా అంటే జెంకిన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళే చేస్తారా, లేకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళే చేస్తారు? లేదు, వాళ్ళే చేస్తారు. అంటే ఎవరు జెంకిన్ సంబంధించి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమైతుందంటే
లెట్సే రేపు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చావు, నా దగ్గరికి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చావు. లెట్సే మా కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూ ఉంది, నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, నాకు ఇంటర్వ్యూలో ఏమనిపించింది అంటే నువ్వు డాకర్లో పర్ఫెక్ట్. గాట్ ఇట్. ఓకే. నాకు అర్థమైనట్టు వరకు నేనేమనుకున్నా అంటే నువ్వు డాకర్లో పర్ఫెక్ట్, బట్ ఇందాక మీరు అన్న ప్రకారం మీకు యాన్సిబుల్ రాదు. ఓకే, సో నువ్వు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ అయినావు, నువ్వు డాకర్ కంటైనరైజేషన్ స్ట్రాంగ్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే నేను కంటైనరైజేషన్, బిల్డ్ అండ్ కంటైనరైజేషన్లోకి తీసుకుంటాను. కొందరు ఉన్నారు, జగదీష్ ఉన్నాడు, యాన్సిబుల్లో పర్ఫెక్ట్, క్యూబర్నెటిస్లో పర్ఫెక్ట్. ఐ విల్ టేక్ హిమ్ ఇన్ యాన్సిబుల్ టీమ్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ ఆర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టీమ్ అనమాట. అట్లా డివైడ్ అవుతుంది. బట్ ప్రతి టూల్ అనేది, ప్రతి లేయర్ అనేది డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. అన్నీ ఒకటే టీం మేనేజ్ చేయదు, అన్నీ ఒకరే మేనేజ్ చేయరు. But end of the day, they all are Working together. communicated. Yeah. End of the day, they all are under somebody's umbrella. And ఇప్పుడు if I have to talk about myself, I have 9 people under me అండి. ఓకే, ఈ 9 పీపుల్లో 3 people are working for one project, 3 people are working for one project, and ఇంకా one guy is working for exclusively Amazon for Airtel bank, and 2 guys are working for one project అన్నమాట. గాట్ ఇట్. సో ఇట్లాగా మళ్ళీ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అండర్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ వాట్ వీ గాట్, బట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ సర్వీస్ కదా. లెట్స్ సే దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ అమెజాన్. అట్లా అమెజాన్ కి వాళ్ళ ఎంటైర్ టీం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అట్లా వాళ్ళకు మళ్ళీ సపరేట్ టీం ఉంటుంది. సో యా, గాట్ ఇట్. ఓకే. కన్ఫ్యూజన్. ఇంకో డౌట్ ఏమంటే, అంటే ఇప్పుడు పైప్ లైన్ వచ్చి, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు డాకర్ దగ్గర కానీ క్యూబర్నెటిస్ దగ్గర కానీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు డాకర్ దగ్గర క్యూబర్నెటిస్ దగ్గర ఫెయిల్ అవ్వడం, పైప్ లైన్ లో ఫెయిల్ కావడం. మేబీ అప్పుడు అంటే జెంకిన్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారా అంటే ట్రబుల్ షూట్ అనేది, లేకపోతే ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ టీం ఉంటుంది కదా, అంటే డాకర్ కి అంటే క్యూబర్నెటిస్ కి, అంటే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారా అనేసి. ఇప్పుడు సపోజ్ జెంకిన్స్ లో పైప్ లైన్ ఫెయిల్ అయింది నువ్వు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఏ స్టేజ్ లో ఫెయిల్ అయింది? చెక్అవుట్ స్టేజ్ లో ఫెయిల్ అయింది అంటే తప్పేంటి అంటే గిట్ హబ్ నుంచి కోడ్ రావడంలో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఇక్కడ పుష్ చేసినా కానీ నేను ఇక్కడ అప్డేట్ కావట్లేదు. గాట్ ఇట్ రైట్. ఇక్కడ ఇందాక మనం కమిట్ చేసినా ఇక్కడ అప్డేట్ కావట్లేదు. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అని ఫస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు డాకర్ లో ఫెయిల్ అయింది. డాకర్ మేనేజ్ చేసేది ఎవరు? హూస్ మేనేజింగ్ డాకర్? ఈ స్టెప్ లో ఫెయిల్ అయింది. They have బిల్డ్ their లో own ఫెయిల్ team. అయింది. సారీ, Docker, they can be handled by separate team, right? సో లెట్స్ సే బిల్డ్ లో ఫెయిల్ అయింది. బిల్డ్ అంటే రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? డాకర్ టీమ్. వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? అది డాకర్ ఫైల్లో ఫెయిల్ అయిందా, బిల్డ్ స్క్రిప్ట్ లో ఫెయిల్ అయిందా, లేకపోతే ఆర్కెస్ట్రేషన్ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయిందా? అది మళ్ళీ వాళ్ళకి వెళ్తుంది, వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు, మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రన్ చేస్తాం. ఓకే, బిల్డ్ సక్సెస్ అయిపోయింది. క్యూబర్నెటిస్ జాబ్ ఫెయిల్ అయింది. క్యూబర్నెటిస్ లో ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? ఇమేజ్ పుల్ కాలేకపోయిందా, లేకపోతే క్లస్టర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా, లేకపోతే క్యూబర్నెటిస్ యామెల్ ఫైల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా? అది ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు? క్యూబర్నెటిస్ టీం వాడు చూసుకుంటారు. మళ్ళీ దే విల్ ఫిక్స్ ఇట్, మళ్ళీ మనకు టికెట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే మనం ఏం చేస్తాము? జీరాలో టికెట్ రన్ చేస్తాం. అరే బాబు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఫిక్స్ ఇట్. వాడు అప్డేట్ చేసి టికెట్ క్లోజ్ చేస్తాడు. వి విల్ రన్ ఇట్, థింగ్స్ విల్ గో ఫైన్. గాట్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ కి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు డాకర్స్ కి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది కదా సార్. అంటే అదంతా జెంకిన్ వాడే మొత్తం కాన్ఫిగర్ చేస్తారా, లేకపోతే ఇప్పుడు జెంకిన్స్ వాడి జాబ్, అది కాన్ఫిగరింగ్ వాడి జాబ్. ఓకే, అంటే ఇన్స్టాలేషన్ దానికి కావాల్సిన సంబంధం. ఎస్. ఇప్పుడు నేను సింపుల్ మా, నువ్వు భార్గవ్, ఓకే, నువ్వు జాయిన్ అయినావు, నీకు ఒక ఐఏఎం యాక్సెస్ ఇస్తాను అకౌంట్ లో. ఓకే, నేను అన్న భార్గవ్ ఈ 4 సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దీంట్లో ఈ సర్వర్ తోని నువ్వు జెంకిన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకో. దట్ ఈస్ యువర్ జాబ్. బట్ ఇవి నువ్వు ఇండివిజువల్ గా ఈ సర్వర్స్ నువ్వు ముట్టుకోవడానికి లేదు. నీకేమైనా యాక్సెస్ కి SSH కావాలంటే నేను ఇస్తాను. బట్ నువ్వు జెంకిన్స్ సర్వర్ నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేసుకొని దాని కంప్లీట్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ నీకే ఉంటుంది. యు ఆర్ ద హోల్ అండ్ సోల్ ప్రొపరేటర్. అట్లా. గాట్ ఇట్. That means whoever handling the Jenkins, they are on the topmost layer, right? Because no, and it's not like that. There is nobody on top. Everybody is equal. Never think anybody is on top. Everybody is important. These guys are important. Everybody is important. These guys are important. But no.
not people on Jenkins. The tool tops the most. Jenkins లో సారీ DevOps లో అన్నిటికంటే పాపులర్ టూల్ ఏదంటే జెంకిన్స్. ఎందుకు అంటే Because మేనేజ్ చేస్తుంది అన్నిటిని. yeah, because if we are thorough in the Jenkins, we are able to run that CI/CD. Then we have that knowledge of the Docker, Kubernetes, Ansible, all the things, right? ఎస్ Yeah, if we are only reserved for the Docker, we are expert in the Docker area. But if we are jumping into that K8s or Ansible, there may be a struggle because they are not familiar with that, right? So if we are masters in the Jenkins, then we have grip on all the tools, like everything, right? That's the thing. That's the way I was saying that they are on the topmost layer. ఎస్ అలా ఎస్ డెఫినెట్గా ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఇక్కడ. అవునండి. Okay. So whenever we are, no, when it comes to the interviews, when it comes to the resume part, if we are updating that we are thorough in the Jenkins. That means సో they, ఇక్కడ ఒక టిప్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు గో అహెడ్, యూ హ్యావ్ టు షో వాట్ ఎవర్ యువర్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఏరియాస్. మీరు రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేస్తారు కదా, ఇవి కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. మీరు ఎక్కడ స్ట్రాంగో దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడండి. yeah, okay. మీరు Uh, లెట్సే ఇమేజ్ uh, బిల్డింగ్ లో మీరు స్ట్రాంగ్ అనుకోండి డాకర్లో, uh-huh. దాని గురించి మాట్లాడండి. హౌ డిడ్ యూ కన్వర్ట్ యువర్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇంటూ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంటూ మైక్రో సర్వీసెస్, హౌ డిడ్ యూ డూ ఇట్ అండ్ ఆల్ దట్, దాని గురించి మాట్లాడండి. అండ్ కంబైన్ అదర్ టూల్స్ ఆల్సో. Got it. Yeah, on out of box subject, yeah, we are updating that LinkedIn. I know, as we started earlier, and you said that you need to post everything whatever we have done, right? So Yes. we are doing the things, and we are preparing a sample resume and we are uploading it. And for the practice sessions, just for the to sense that how it goes. So we are applying few jobs, like for especially a cloud support role, or else a DevOps role, which having Docker knowledge. So we are applying it, but not sure because of that lack of experience or something. But we are rejected. There may be any tips to update the So resume? how are you applying on it? Are you putting any experience or how are you applying? Yeah, we are putting up experience of 3 years, so because I No. have the 3 years Okay, experience. cool. And but when you're applying, like for what profiles are you applying? You're applying for cloud profiles, but what projects have you defined on that? Under resume. అవును. So we are not uh, defining any projects. We just give in Then that skills. that's the problem కదండి. Uh, స్కిల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అమీర్పేట్, కుక్కట్పల్లి, ఎల్బీ నగర్, ఎస్ఆర్ నగర్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ అందరికీ సేమ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా? ఆన్ పేపర్. yeah. ఎస్, Yeah. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐమ్ రాంగ్. ఆన్ పేపర్ మీ అందరికీ సేమ్ స్కిల్స్ కదా. సో Yes. ఇప్పుడు నేను మీ అందరిని ఇంటర్వ్యూ చేసే ఒప్పుకుంటుందా నాకు? ప్రాక్టికాలిటీ No. కదా. సో అక్కడే నేను అన్నాను కదా, ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. అది దానివల్ల But to be frank, we don't have any that. ఐల్ గివ్ ఇట్ అండి, ఐల్ షేర్ ఇట్. నేను మీకు ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను. ఒక క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను నా తరఫు నుంచి ఇస్తాను. Okay. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ రెజ్యూమే, నో ప్రాబ్లం. Okay. So దట్ ఈస్ వాట్ that's the విల్ reason. షేర్ ఇట్ ఆన్ మండే రోజు ఇస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న క్లా, నేను అందరికీ అంటే నాట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ రెగ్యులర్. సో వాట్ ఐ వాంట్ ఇస్ నౌ యాజ్ పర్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ నార్మ్స్, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సార్ ఒక స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతో ఒక రివ్యూ రాయమనండి. సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ గైస్, అండ్ ఐల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద మెసేజ్ అగైన్, నౌ you guys just drop a review about the institute and also me about a trainer. How was your experience about me? So whoever students are willing to do that, వాళ్ళకు ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇద్దామని ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు అన్నారు అనమాట. ఎందుకంటే నాట్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కీపింగ్ అప్. I mean, from the time we started, only hardly 6 people are very regular. Yeah. So that is what we are thinking. So what I'll do is I'll upload the message on WhatsApp. సో యూ జస్ట్ ఫాలో దాట్. అండ్ మండేకి నేను కొత్త లింక్ పంపిస్తాం అనమాట. ఈ లింక్ కాదు, మనకు కొత్త లింక్. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీకు ఒక క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. అంటే క్లయింట్ నేమ్ ఏంటి, మీరు టెన్యూరిటీ మీరు పెట్టుకోండి, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చేస్తారని, దట్స్ అప్ టు యూ. బట్ ఆ క్లయింట్లో ఏం చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఐ విల్ షేర్ యూ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. గాట్ ఇట్? Yes. Clear? All right, guys. So we'll stop it here as I have another session right now. So One last doubt. Yeah, man. One last.
అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక 2 years 3 years అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తో వెళ్తాం కదా. అంటే దానికి కావాల్సింది అంటే సంథింగ్ ఏదో మిస్ అయినట్టని నాకు అనిపిస్తుంది సార్. అంటే ఇప్పుడు డూస్ అంటే ఇది చేయాలా ఇది చేయకూడదు అని ఉంటుంది కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం టూల్స్ మనం నేర్చుకుంటాం కదా సార్. అవును. అండ్ మనం సో ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఏంటంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా. ఇప్పుడు ఇదే నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే ఐ విల్ షేర్ యువర్ కోడ్ రిపాజిటరీస్ ది సేమ్ మెకానిజం కదా. యూ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్ ఆన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్. సో మనం ఇప్పటివరకు ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద చేసాము? జావా మీద చేసామా? జావా స్క్రిప్ట్, నోడ్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్, పైథన్ అండ్ ఫస్ట్ ఏంటి HTML. ఓకే. సో ఇప్పుడు నువ్వు డాకర్ ఇంకా క్యూబర్నెటిస్ లో కంఫర్టబుల్ ఉన్నావు కదా. నా ఏంటి అంటే ఇవన్నీ బిల్డ్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ డాకరైజ్ చేయడం రావాలి. HTML కోడ్, పైథన్ కోడ్, జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్, జావా కోడ్. యూ షుడ్ నో హౌ టు గో అహెడ్, హౌ టు డాకరైజ్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్. ఇవి డాకరైజ్ చేసిన తర్వాత ఆర్కెస్ట్రేషన్ క్యూబర్నెటిస్ నుంచి రావాలి. ఇది ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ యాన్సిబుల్ నుంచి రావాలి. కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ జెంకిన్స్ నుంచి రావాలి. జెంకిన్స్ కి గిట్ హబ్ ట్రిగర్ వచ్చేసి గిట్ హబ్ రావాలి. యూ డూ దిస్ ఆన్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కోడ్స్, యూ విల్ గెట్ దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. గాట్ ఇట్? దీంట్లో ఇక్కడ నీకు ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. ఇక్కడ నీకు అర్థమవుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేస్తాం మనము? వీఆర్ గోయింగ్ అట్ వీఆర్ యూజింగ్ ChatGPT కదా. సేమ్ థింగ్. ఓకే, ChatGPT వాడండి. ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి. ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఏముండదు. ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అసలు ప్రొడక్షన్ ఉండదు గైస్. అంతేందుకు థర్స్డే ఫ్రైడే వై డిడ్ వి క్యాన్సల్ క్లాసెస్? బికాస్ వెడ్నెస్డే వీ హ్యాడ్ అ డిప్లాయ్మెంట్. ఆ వెడ్నెస్డే డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యింది. సో దానికోసము థర్స్డే ఫ్రైడే ఐ హ్యాడ్ టు క్యాన్సల్ ఆల్ మై క్లాసెస్ అనమాట. ఓకే, సో అట్లాగా అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ టేక్ మై ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ 12 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డూడ్. ఇప్పుడు కూడా వెడ్నెస్డే దట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యాడ్ కదా, ఇట్ టుక్ us 2 days టు ఫిక్స్. గాట్ ఇట్ రైట్? సో అన్ని రావడం అనేది కష్టం మన దగ్గర. ఇట్స్ నౌ కంటిన్యూస్ అప్గ్రేడేషన్, కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్. సో మీరు మీ దగ్గర ఉన్న కోడ్ రిపాజిటరీస్ పైన వర్క్ చేయండి. నా దగ్గర 30 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి షేర్ చేస్తాను. బట్ ఐ విల్ షేర్ ఇట్ ఆన్ మండే. ఓకే, గాట్ ఇట్? Yeah, Kiran, also, if possible, that you said that Java type of projects, అదే అండి, Python. మండే ఇస్తాను నేను. జావా స్క్రిప్ట్, ఐ హ్యావ్ 10 జావా కోడ్స్, 10 జావా స్క్రిప్ట్ ప్రాజెక్ట్స్, 10 పైథన్ ప్రాజెక్ట్స్, couple of .NET projects. Yeah. If you share those with us, so we can work on it, and if we are stuck at somewhere, it will be helpful for us to learn the things and ask you. Definitely. And End of the the WhatsApp session. group will be intact. So I'll be in the group with you guys. Okay. So on Monday's call, same Monday, we'll have a call at 9 o'clock with a new sprint where I'll explain how things work in production with Jira, how ticketing comes from Jira, and what happens from there. And then I will share you the project list. Okay. Sure. And another thing is before we starting DevOps, while we are working on admin level, you are giving a weekly 2 projects like that. At the time we are okay, we are working on that and we will getting some confidence. Now you stop code, that way we feeling some. ఇక్కడ స్టాప్ కాదు మా, ఇక్కడ అన్ని టూల్స్ రాంది ఇంటిగ్రేట్ ఎలా చేస్తావు? ఇప్పుడు సి ఇండివిజువల్ డాకర్ లో ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద టాస్క్? కోడ్ తీసుకొని ఇమేజ్ బిల్డింగ్, అంతే కదా. క్యూబర్నెటిస్ లో టాస్క్ ఏంటి? ఈ ఇమేజ్ తీసుకొని క్లస్టర్ రన్ చేయడం. సపోజ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ లేకపోతే మనము ఇది రన్ చేయొచ్చా? ఇది రన్ చేయాలి. సపోజ్ ఈ ఇమేజ్ కు ముందు ఏం చేయాలి? బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, బిల్డ్ అంటే ఏంటి? జావా కానీ, జావా స్క్రిప్ట్ కానీ, పైథన్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఇది మాన్యువల్ బిల్డ్ రావాలి. ఈ బిల్డ్ వస్తే ఈ ఇమేజ్ వస్తుంది, ఈ ఇమేజ్ వస్తే క్యూబర్నెటిస్ వస్తుంది. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు యాన్సిబుల్. సో నౌ వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ దిస్, నౌ దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐ విల్ షేర్ యూ ఆల్ బంచ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. నౌ యూ గైస్ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ రావాలి మీకు. మేక్ సెన్స్ మా భార్గవ్? Yes. Yeah. Okay. All right, guys. So we'll end it here and see you guys on Monday, 9 o'clock sharp. Yeah.
Bye, guys. Thank you. Yeah, Thank you. thank you, Kiran. Thank you, guys. Bye, guys.